Please ask Swamiji if tapas is relegated only to meditation, or because that means penance, right? Or can one's job be also a form of tapas? Tapas ante atmaki java ante nidriyaki important. It is, the tapas is meant for the soul, whereas the job that you are doing is for your physical body, it's for your stomach. It's to feed you. I meant that if it's a difficult job, can you sort of offer it up as tapas? సులువుగా ఉన్న ఉద్యోగం తీసుకునే కంటే ఆ కష్టమైన ఉద్యోగాన్ని తీసుకొని దాన్నే చేయటం తపస్సు అవుద్దా? No. Practice of it. Okay. He says that will become practice, but that will not become tapas. It's not considered tapas. He says you will get a lot of experience out of that, but it will not become tapas. Okay. Tapas is strictly on meditation only. And tapas ante dhyanam cheyadam, kevalam dhyanam cheyadame. Okay. That's what I wanted to know. Thank you. Dharipata kuda samudra idrivudu kuda tapas ante em cheptaru. He's asking you, if you start swimming in the ocean and still say it is tapas, what do you say about it? I just wondered, it's this Catholic upbringing that one must endure things and it's considered penance. You see what I'm saying? Right. కష్టం సహించాలి, కష్టం సహిస్తేనే తపస్సు అని చెప్పి చెప్తారంటండి. అది కష్టం సహించేదానికి మనం చేసే పని స్ట్రాంగ్ అయ్యేదానికి, అందుకని తపస్సు అంటే సెపరేట్. He says, well, you have to undergo difficulties, but that is only to gain experience. Humility, you know, like humility. But tapas is different. Okay. To gain strength in what you're doing, you have to undergo difficulties. ఎంత కష్టం ఉన్నా నువ్వు పని చేస్తే అతని తపస్సుకి త్యాగం వస్తుంది. Tyagam. He says, whatever may be the difficulty in the job, if you do it, you will learn sacrifice. Okay. But that does not become tapas. Okay. I suspected that. I just wanted to clarify. నాకు అదే డౌట్ ఉంది, అందుకనే స్వామి. Thank you. Is tapas after samadhi only? సమాధి వచ్చాకే తపస్సు. సమాధి వచ్చిన తర్వాత తపస్సు స్టార్ట్ అవుతుంది. He says when you get samadhi, when you get into the state of samadhi, then the tapas starts off. The tapas begins. Let's say Swamiji enlightens me. My soul then changes. Does not my soul become a greater soul, or somehow there's some freedom or some identification with pure consciousness or Brahman? See, I have the understanding that the soul changes and becomes absolute. ఇప్పుడు నాకే నేను మామూలు నా ఉద్దేశంలో ఆత్మ మారదు, చిన్నగా ఉన్న ఆత్మ పెద్దగా డెవలప్మెంట్ అయ్యి యోగ అవుతాడు. చెప్పు. He says no, the atma, the soul doesn't change. Whatever was microscopic, as I was telling you, minute than the minute, Yes. that grows up. Isn't that And then you become a yogi. Okay? Do you understand? No understand. Well, not entirely, no. ఇప్పుడు చూడండి, యోగి ఇప్పుడు స్వామీజీ మామూలు మీలాటోడే కదా, ఎట్లాగయ్యాడు? Swamiji was also a man like you. Yes. How did he become this now? How did he become a yogi? To my understanding, through tapas and through samadhi, he had అట్లా చేస్తే నువ్వు కూడా అవ్వాలి. If you do that, yes. then you also will become a yogi. What if I do not do tapas, and then one day, some way, because I met him, because some great man came, because I was devoted to a great man like Nityananda or something. Let's say I don't do tapas. Do I become enlightened? And if I become enlightened, చెప్పమను. తపస్సు చేయకుండా జ్ఞానోదయం అవుతుందా? అవుతున్నా కూడా ఏమవుద్ది? అప్పుడు తపస్సు చేస్తాడు. జ్ఞానోదయం వస్తే తపస్సు చేస్తాడు. He says when you become enlightened, you will do tapas. See, there is a difference. You are using the word enlightened. Okay. What Swamiji has achieved is self-realization. Are you trying to use the same word for both of them, or what? I'd love to have a distinction so I don't make this mistake anymore. So a yogi is a self-realized person. Yes. He's not just an enlightened person. Okay. So when a man gets enlightened, he starts doing the tapas to realize the self. ఇప్పుడు జ్ఞానోదయం అయిన తర్వాత మనసు ఇప్పుడు స్వామీజీ
మామూలు మీలాటోనే Sorry. అక్కడ సడన్గా అక్కడికి వెళ్ళి ఆడుకుని జాగ్రత్త అయింది తపస్సు చేశారు అయిపోయింది. But he gives you again his own example that he was just a normal kid like any of us. Okay, when he went to play there while he was eating the fruit, Yes. he had the enlightenment. Yes. Oh. Then he started doing the penance. Okay. Now he has become a yogi. Here's my question. అది జ్ఞానవిధం అంటే So that is the meaning of enlightenment. So, జ్ఞానవిధం అంటే అన్ని జ్ఞానవిధాలు కదా చెప్పు మీరు చూసినంత జ్ఞానవిధం అంటే he says not everything is enlightenment. All that you see, if you think it is enlightenment, yeah. It's, go ahead. Okay, go ahead. No, we'll share it. Go ahead. Would Samadhi not be స్వామిజీ self-realization? పుస్తకం చదువుకో సమాధి అంటే తెలుస్తుంది. సమాధి అంటే ఆత్మశాస్త్రం కాదా అని చెప్పాడు. No. And he సమాధి అంటే తపస్సు చేస్తే చేస్తే సమాధి వస్తే సమాధి అయిన తర్వాత సరే. బాగా 24 గంటలు సమాధి వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు ఆత్మ సాక్షాత్కారం భగవంతుడు వచ్చి లేపుతాడు. He's telling you that if you sit in penance, if you start practicing penance, then you will get into samadhi. And when this samadhi stays for an extended period, something like 24 hours a day, okay, then God will come down and awaken you. That will be self-realization. అప్పుడు దర్శనిస్తే మీకు తపస్సు పూర్తి Yeah, that సిద్ధి అవుతుంది. So when He appears to you, when God appears to you in front of your eyes, that is the siddhi. Okay, so that is the qualification. You have then finished your penance successfully. That's what it means. మళ్ళీ అందులో ఫెయిల్ అవ్వకూడదు. You should not fail in that. పైన స్టేజ్ వచ్చేవాడికి ఫెయిల్ అయిపోతారు. It says in the final stages, some people do fail. Huh? When Swamiji became enlightened, was he not chosen by God to become enlightened? ఇప్పుడు మీకు జ్ఞానోదయం అయిందంటున్నారు కదండి. ఆయన అడగాలి నేను నాటేవాడిని నన్ను ఎందుకున్నాడు నాకే తెలియదు. చెప్పు He says you'll have to ask God whether He chose Swamiji. Because He doesn't understand why He has been chosen. As he was a naughty boy. As a boy he was very naughty. But he doesn't understand why he has been chosen for that. And not everybody can be, right? కానీ అవును తెలుసు, కానీ మిమ్మల్ని ఎన్నుకున్నాడు కదా, ఇంకా అందరినీ ఎన్నుకోలేదు కదా, అందరినీ ఎన్నుకోలేడు కదా అని అడుగుతున్నాడు. నేనే అందరు చేయలేరు కదా, అందుకు నన్ను ఎన్నుకున్నాడు. Not all of us can do the tapas. So that's why he was chosen. Right. So not all of us here can do this. అంటే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ చేయలేమా అని చెప్పాడు. నువ్వు చేస్తానంటే నేను ఏం చేస్తాను చెప్పు. If you want to do, then he says he make you do it. He is ready to make you do it. కుక్క పెడతారు కావాల్సి చూడు తపస్సు వెళ్ళి లోపల కుక్క పెట్టేస్తారు. He says, well, if you wish so, before he leaves this place, Las Vegas, he can make you sit in tapas. మళ్ళీ లెక్కకూడదు స్వామిజీ 12 సంవత్సరాల దాకా లెక్కకూడదు పారిపోకూడదు. And then he's telling you that you should not run away. No. Until the next 12 years. Yes, well, tapas means it has to be done for 12 years.